So Yes. we were discussing a problem, right? This is the problem. A rectangular ground, 120-meter long and 60-meter wide. Okay, it's a rectangular ground, 120-meter long, 60-meter wide, has two pathways. How many pathways does it have? It has two pathways. Two pathways. Of width 5 meter each, running in the middle along its length and breadth. Find the area covered by the pathways. So there is a rectangular ground and length and breadth of the ground is given. 120 meter is the length of the ground and 60 meter is the breadth or width of the ground. It has two pathways. The breadth of both pathway is given, which is what is the breadth of both pathways? It is 5 meter. yeah, 5 meter. it's 5 meter. Okay, then we know as from the question, one pathway is running lengthwise. Okay, running along in length means one pathway is running lengthwise and the other pathway running along its breadth. Okay, it's running breadthwise. That we understand from the question. And finally, we need to find the area covered by the pathways. We need to find the area covered by the pathways. So how many pathways are there? Two pathways are there. So we need to find the area covered by the two pathways. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? How can we find it? Everyone please switch on your video. How can we find it? Area covered by the pathways. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പറമ്പിൽ രണ്ട് വഴികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വഴികളുടെ ഏരിയ കാണാൻ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ? Total area covered by the pathways. How will you find it? Say it. Don't waste time. Say something that you know. Length into breadth. Okay, that is the equation to find the area of a rectangle, right? അത് നമ്മൾ റെക്ടാംഗിളിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതല്ല. What I asked is there are two pathways in your plot. നിങ്ങളുടെ പ്ലോട്ടിൽ രണ്ട് pathways ഉണ്ട്. Okay. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്ലോട്ടിലുള്ള പാത്വേസിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ? രണ്ട് പാത്വേ ഉണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ടോട്ടൽ ഏരിയ കാണാൻ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ? മൾട്ടിപ്ലൈയോ? എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യും? ഒരു പാത്വേയുടെ ഏരിയ കാണും. Then you will find the area of the second pathway. Then you will add, right? അങ്ങനെയാണോ ചെയ്യാ? ഒരു പാത്വേയുടെ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. Then you will find out the area of the second pathway. Then you will add that, right? That will give you the area of the total. Okay, the total area covered by the pathway, right? Yes, give me some. Here, the pathway one. Okay, it is running through the middle of the ground. Okay, it is running through both the pathway is running through the middle of this ground. Okay, one is lengthwise, other one is breadthwise. So this pathway, which you can see in blue color, is the lengthwise pathway, right? It is the lengthwise pathway. Is it correct? Yes. Yes. Yeah. What is the area of that? Sorry, what is the length of that pathway? 120 meter. 120 meter. So its length is equal to the length of the rectangular ground, right? E 120 meter thaneyana e length alle. And you know the breadth. What is the breadth of that pathway? 60 meter. Breadth of the pathway? 5 meter. 5 meter.
Okay, 60 meter is the breadth of the ground. I asked you the breadth of the pathway, that is 5 meter. Okay, so don't confuse with the values in the question. Okay, so it is enough to find the area of that path, right? Length and breadth we know. We can find the area of that pathway, right? Can we find it? Yes. Yes. Now let's consider this pathway, which is in orange color. Okay. Do you know its length? What's its length? 120 meter. Just close, just look at it again. Is it 60 120? meter. Yeah. Here, e pathway നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഴുത്തുനിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചരിക്കണം അല്ലേ? We have to tilt your head. So this long side, this is the length of this pathway. Clear? This is the length of its pathway. This is the length of this pathway. Clear? Did you get that point? Did you get that? Yes. Yeah. So what is this length? No. 60 meter. 60 meter. Yeah, that is 60 meter. So the breadth. Now tell me the breadth of this orange pathway. That is 120 meter. breadth. This is the pathway, right? 5 meter. Yeah. 5 meter. Yeah, 5 meter. So നിങ്ങൾ ആ പാത്വേ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ പാത്വേനെ മാത്രമേ നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലേ? പാത്വേക്ക് 120 മീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്ത് ഉണ്ടോ? നോ, ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ്. പാത്വേയുടെ ബ്രെഡ്ത്ത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ആവരുത്. നമ്മൾ ഏത്, ദിസ് ഈസ് ദ റെക്ടാംഗിൾ വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് റൈറ്റ് നൗ, വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ദ ഓറഞ്ച് കളർ, റൈറ്റ്? Yes. Now see, I'm going to give a name for the pathway which is in blue color. That's a rectangle, right? It's a rectangle, and I'm going to name it A, B, C, D. A, B, C, D. Okay, that is a rectangle, A, B, C, D. And this orange pathway, and I'm going to give it a name, E, F, G, H. Okay, here E, here F, and it's here G, H. Okay, so the area of the pathways will be equal to area of wait. Miss Kana. Okay. Okay. Thank you. Okay, okay, that may be your network issue. I think majority can see the screen. Now I haven't shared it. Let me share it once again. Please check your internet connectivity. Okay, this is the figure. You can see that, no? Now tell me, area of the pathways will be equal to the area of the rectangle ABCD and EFGH, right? Yes. Okay. Then ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ ABCD കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് റെക്ടാംഗിൾ അല്ലേ എടുക്കുക? Yes. And when we choose EFGH, this orange color rectangle we will choose. Blue ഇനും orange ഇനും common ആയിട്ട് സെന്ററിൽ ഒരു സ്ക്വയർ വരുന്നില്ലേ? Which is of side 5 meter. We can see a square here. It's common to both pathways, right? That square, that piece of square, it is common to both pathways. ABCD എന്ന റെക്ടാംഗിളും EFGHലും വരുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ആണതല്ലേ? അതിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ നമുക്ക് പാത്വേയുടെ ഏരിയ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ.
because this portion is common to both pathways. അപ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ ഡബിൾ ചെയ്ത് വരും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. എ ബി സി ഡിയിലും അത് വരുന്നുണ്ട്, ഇ എഫ് ജി എച്ചിലും അത് വരുന്നുണ്ട്. ഡബിൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആ വാല്യൂ എക്സ്ട്രാ ആണ് അല്ലേ? അത് ഒരു ടൈം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഒരു തവണ അത് മൈനസ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? Yes, miss. Yes, miss. Okay. Area of the pathway equal to area of ABCD. Area of rectangle ABCD plus area of rectangle EFGH. Okay. Then here is a small square. Let me give it a name. അതിനൊരു പേര് കൊടുക്കണല്ലോ. Let it be SH. Miss, Yes. Miss, എനിക്ക് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം മിസ്. മിസ്സിന്റെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ. Okay. Okay. HIJK is this small square which is in white color. Can you tell me the side of the square? What is this? 5. Yeah, 5 centimeter, 5 meter is the side of the square. So when we add the area of these two pathways, we need to eliminate the area of HIJK. HIJK യുടെ ഏരിയ നമ്മൾ അവിടുന്ന് എന്താണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. Y which is നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വാച്ചിട്ട് സുന്ദരിയായിരിക്കും. ആരാണ് സുന്ദരിയായിരിക്കുന്നത് അവിടെ? Beauty contest next. Now listen to the math class. Okay, here HIJK, that's a square which is common to both pathways, right? HIJK is a square which is common to both pathways. So അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ABCD കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ സ്ക്വയർ വരും, EFGH വരുമ്പോഴും ആ സ്ക്വയർ വരും. അപ്പോൾ ഒരു ടൈം നമ്മൾ ആ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് അവിടുന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ നമ്മൾ അവിടുന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്? നൗ യു ടെൽ മീ area of ABCD. Okay, now you consider ABCD. When you consider ABCD, what is the length here? Length 120 meter. Okay, 120 meter. What is the breadth? 60 meter. ABCD. ABCD is this small rectangle. This small rectangle. What is the breadth 5 here? meter. Yep. 5 meter. 5 meter. Okay, you know the length and breadth. Now find the area. Equation is L into B that you have to write. Then 120 into 5. What is 120 into 5? 600 meter. Yeah, 600 not meter, 600 square meter. Okay, because it's an area. Okay, now let's consider the next path. Next path. Okay, consider the path EFGH. That is our next path. Okay, when you consider the path EFGH, what is L here? This is EFGH. This is EFGH. L of EFGH. Rectangle EFGH. That is the path. Can you tell me the length of EFGH? 60 meter. Yeah, very good. 60 meter. And breadth? 5
5 meter. Very good. Now, area of EFGH. What is the area of EFGH? 300 square meter. That is 60 into 5. Very good. 300 square meter. 300 square meter is the area of EFGH. Clear? So one more area we need to find. What is that piece that we have to find the area of? HIJ. Yeah. Area of HIJK, which is a square. Okay. Consider HIJK. Consider square HIJK. What is the side here? 5 meter. 5 meter to the side of that square. Then area of HIJK. That will be 5 area of into 5. S into S. S into S. Okay, side into side. Side into side. That is equal to 5 meter into 5 meter. That will give you what? 5 into 5? 25 square meter. Very good. Okay, so let's find out this. We are going to find this. Okay. What we have to find in the question? What we are asked to find? We need to find the area of the path. Yeah. Area covered by the pathway. Okay, area covered by the pathway. So area covered by the pathway will be equal to area of ABCD plus area of EFGH minus area of HIJK. Is that correct? Yes. Yes. Then tell me what is the area of ABCD? We are going to substitute the values. Area of ABCD, you found that, right? What is it? 600 square meter. Very good. What is the area of EFGH then? Area of EFGH? 300 square meter. 300 square meter. Very good. And area of HIJK, we have found that. What is it? 25 square. Yeah, 25 square meter. If we do this, we will get the answer. Okay, calculate and tell me the value. $600 plus 300 minus 25. 600 plus 300, you will get 600 plus 300. What? 900. Yeah, 900. 900 minus 25, you will get 875. yeah, 875 square meter. Centimeter. Yeah, not centimeter, meter. This is the area of the pathways. Okay, this is the area covered by pathways. What you have to do after that class, you have to do the question again. This class കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ question നിങ്ങൾ ഒരു rough paper എടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ question വായിക്കുക എഴുതാം. Clear? ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ നോക്കി എഴുതാം. After that, you have to do it alone. Clear? Did you copy this to your notebook? Yes. Okay, നോക്കി എഴുതണ്ട. ആദ്യം ഒന്ന് question നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക. After that, you have to do it in a rough sheet. ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഐഡിയ ഇപ്പൊ തന്നെ മറന്നു പോകും. I'll share the question in the class group. Then you can copy this to your notebook. Okay, മാത്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ you should do it. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കണം മാത്സ് കേട്ടോ. Because ഈ പാത്തിൻ്റെത് കുറച്ച് tricky. Length wise and breadth wise മാത്രം വരുന്ന കേസിൽ it is easy to find the area of the path and area of the remaining plot, right? But the pathways all around and cross road ഒക്കെ വരുമ്പോൾ I mean length wise and breadth wise pathway combination questions ഒക്കെ വരുമ്പോൾ last 2 problem കുറച്ച് നമുക്ക് twist വന്നിട്ടില്ലേ? Means കുറച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലേ?
അപ്പൊ ആ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിച്ച് തന്നെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്ത മെത്തേഡ് മറന്നു പോകും. സോ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. ക്ലിയർ? യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. അത് മസ്റ്റ് ആണ് മാത്സിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ യു വിൽ forget this. Clear? So I'll share this in the class group. If you have copied this, no problem. Then leave sufficient space to write the answer. ഇത്രയും ആൻസർ എഴുതാനുണ്ട്, ഒരു പിക്ചറും വരയ്ക്കാനുണ്ട്, അതിനുള്ള സ്പേസ് ലീവ് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് ലീവ് ചെയ്യാം. Question you have right, I think. Then what you have to do, write the next question. This is the next question. ഒരു 2 pages വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും ഇത് എഴുതാൻ. നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ബുക്കല്ലേ, it would need 2 pages. വൃത്തിയിൽ എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ. You have to write neatly. This is the question. Okay. Okay, you should not write the question, just read it. Just read and understand the question and explain it to me. Read and understand the question. ഞാനിത് ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തുതരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ എന്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ് ടുഗദർ. ക്ലിയർ? റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ടു മീ. എനിവൺ ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയോ, എല്ലാവർക്കും പറയോ, എനിത്തിങ് യു ക്യാൻ ഡു. ബട്ട് try to understand the question. A rectangular plot of length 200 meter and breadth 120 meter has a 10 meter wide pathway running inside all around the plot. Find the area of the pathway and cost of leveling the plot at the rate of rupees 2 per square meter. Okay. We have done similar question. Do you remember that? We have done a question. It's a similar question. Only thing, we need to find the cost of leveling here. ഇന്നലെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ? Do you remember that question? Pathway all around, ചുറ്റും pathway വരുന്ന കേസ്. Yeah, same question is this, but here we need to find the area and find the cost of leveling the plot at the given rate. Clear? Suryadev, could you please explain me the question? Just tell me what did you understand from the question? What is the shape? What is there? എന്താ അവിടെ ഉള്ളത്? Rectangular shape. Yeah, rectangular plot is there. Okay. Do you know anything, any length? Do you know the length and breadth of that plot? There is a rectangular plot. That is the first word in that question. Okay, it's a rectangular plot. Do you know anything about its length and breadth? Aaron? Length and breadth of the plot, is it there? Kripa, tell me the length and breadth of the plot. Can you tell me the length and breadth of the plot? Is it given in the question? Length 200 meter. Length 200 meter, breadth 120 meter. അതാരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നാണോ? No. Okay, good. Length 200 meter, breadth 120 meter. Okay. So we understood that there is a rectangular plot of length 200 meter and breadth 120 meter. So next step, അത്രേ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ rectangular plot വരയ്ക്കാം. Oh, we have only 10 minutes time. So this is a rectangular plot and we know its length and breadth, right? Okay, then
What is the next idea that you get from this question? 10 meter wide. Wide? 10 meter wide. There is a pathway which is 10 meter wide. Okay. Then tell me, is it running lengthwise or breadthwise or all around or it's a crossroad? All around. Around. All around. So, All around. okay, whether it is comes inside the plot or outside the plot, it comes inside or outside. Inside the Yeah. plot. Okay. That means here is a plot and there is a pathway. The region comes in that orange color is the pathway. Okay. And this green color is the portion of that plot. Clear? Yes. Yes. And you know the breadth of the pathway, right? What is the breadth of the pathway? 10 meter. 10 meter. 10 meter. This length is 10 meter and this length is also 10 meter. 10 meter. Meter. Here it's also 10 meter. Clear? So what can you find the area of the pathway now? Can you find the area of the pathway now? How can we find it? How can we find the area of the pathway? Refer that question that we had done in the last class. There is a bigger rectangle, right? There is a bigger rectangle and a smaller rectangle. The length and breadth of the bigger rectangle we know. We can find the length and breadth of the smaller rectangle. Quickly look at that question that we have done yesterday. നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത അതേ question ആണ്. വേഗം നോക്കിയിട്ട് പറ. Only 6 minutes we got. Yesterday നമ്മൾ discuss ചെയ്തൊരു question ഉണ്ട് അല്ലേ? In that we were asked to find the area of the plot, area of the pathway. And how did we find that? See, suppose this is that rectangular garden. This is the rectangular plot. Okay, in my hand. Okay. And now, actually, this is not proper, but let me use my phone then. Okay, here. And I put my phone here. See, this region, this is the pathway. Okay, this region, this is the pathway. Our ground in chuttulla pathway anadale. You know the breadth of that pathway. What is the breadth of this pathway? This length. This 10 length. meter. 10 meter. 10 meter. So what I need to find? I need to find the area of this region only. I don't need to find this region. അല്ല ഈ ബ്ലൂ കളർ കാണുന്ന എൻ്റെ ഫോൺ വെച്ചിട്ടുള്ള പോർഷൻ നമുക്ക് വേണോ പാത്വേയുടെ കേസിൽ? Do we need to find it? No. So see, ഞാൻ ഇത് എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ I got 2 rectangles, right? This is the garden or this is a plot, and there is a small rectangle here. It was initially like this, right? അപ്പോൾ ഈ ബിഗർ റെക്ടാംഗിൾ നിന്ന് ഈ സ്മോളർ റെക്ടാംഗിളിന്റെ ഏരിയ ഞാൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ
ഈ പാത്വേയുടെ ഏരിയ ഐ മീൻ ഈ പോർഷൻ എന്റെ ഫിംഗേഴ്സ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഈ പോർഷൻ ഇല്ലേ ഈ പോർഷന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടില്ലേ Yes. we will get that. So we know the length and breadth of the bigger rectangle which is given in the question. Bigger rectangle is the plot, right? But smaller rectangle, when we consider smaller rectangle, its length and breadth are not given in the question, but we can find it. But we can find it. Okay. Did you get that idea? Yes, miss. Yeah, to find the miss. area of the path, what we are going to do, we are going to subtract the area of that smaller rectangle from the area of the plot or area of the bigger rectangle. Clear? See? A, B, ഇതിന് പേര് കൊടുക്കലാണ് ഏറ്റവും ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ബി, സി, here it's C and D. Oh. Here, oh, ഇത് വരയ്ക്കാനും പറ്റില്ല. Okay, A, B, C, D is the bigger rectangle. I'm giving name to that. Clear? Let me take the last question we discussed. See, this is the same case we are going to discuss. A, B, C, D. This is the bigger rectangle. Here, instead of this 2 meter, we have 10 meter. The same cases we are going to do here. Okay, there is a bigger rectangle. There is a smaller rectangle. Okay, you can find the area of bigger rectangle very easily because you know the length and breadth which is given in the question. What was the length? Length was 200 meter, right? And breadth was 120 meter. 120 meter. Yeah, length was 200 meter. The length of the plot was 200 meter and breadth was 120 meter. And the width of the pathway is 10 meter, right? Yes. 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 So there is a bigger rectangle A, B, C, D and smaller rectangle E, F, G, H, right? If we subtract area of E, F, G, H from area of A, B, C, D, you will get the area of the pathway. Simple. Clear? Here. ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ബിക്കോസ് യു ക്യാൻ റെഫർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഹാവ് ഷെയർ ദാറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഇൻ കോപ്പി ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കോപ്പി ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉഴപ്പുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിയാക്കിനെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ടിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം എല്ലാ പ്രോബ്ലവും പഠിപ്പിച്ച് വിടുന്നത് അന്ന് 2-3 ടൈംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഒരു റഫ് പേപ്പറിൽ ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക then do it alone so screen share can't you see my screen okay can you see miss. I think it's your network issue area of the pathway will be equal to area of ABCD minus area of EFGH. Area of ABCD minus area of EFGH. Correct. Consider the rectangle ABCD, the bigger rectangle. What is L here? Length of ABCD. What is the length of ABCD, Kruba? We have only 1 minute time. Say it quickly. Length of ABCD. ഇപ്പത്തിരും Okay, you do it as a homework. Refer the question.